back to 4 Crazy Kids. Chef Honey's in the kitchen, and today I'm going to be making 2 recipes that are more delicious than each other and easier than each other. We're going to be making Chef Honey's special chicken and Dorito crunch wraps and Chef Honey's special ham cheeseburger and fries crunch wraps. أهلا بيكم في 4 Crazy Kids. شيف حنين عندكم النهارده هنعمله طبختين اسهل من بعض واحلى من بعض. هنعمله سندوتش الفراخ والدوريتو بطريقه الشيف حنين، وهنعمله سندوتش الهمبرجر والبطاطس برضه بتاتش الشيف حنين. Let's get started and see our ingredients for today. تعالوا معلمنا ونشوف المكونات بتاعتنا. From the comments that I got on one of my videos, and that recipe was to make hamburgers. But in today's video I'm going to make hamburgers and my little Chef Hanin special touch, and the person that sent me that comment was my cousin Safa. So I'm making this recipe for her and I hope she likes it. الأكلة دي أنا بعملها من الكومنتات اللي جات لي على الفيديوهات اللي أنا بعملها. الأكلة دي كانت اعملي الهمبرجر، وأنا هعمل همبرجر النهارده بس التاتش الشيف حنين بتاعي، واللي بعتت لي الكومنت ده هي الكازن بتاعي صفا، فانا بعمل لها الاكله دي ليها وان شاء الله تعجبها. But before we start seeing our ingredients, make sure you like, subscribe, share, turn on the bell so know whenever we post the new videos, and share and tell me in the comments what you think of today's video. بس قبل ما نروح نشوف المكونات بتاعتنا، اعملوا لايك، اشتركوا في القناه، واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رايكم في الحلقه بتاعتنا. Let's get started and see our ingredients. The ingredients for our chicken and Dorito crunch wraps. المكونات بتاعت الساندويتش الدوريتو والفراخ بطريقة الشيف حنين هو we have chicken. Here we have with it onions and salt and pepper. هنا عندنا الفراخ متقطعة، عندنا عليها بصل وملح وفلفل. We have here our seasoning. We have chicken seasoning, taco seasoning, curry and paprika. هنا عندنا التوابل بتاعتنا، عندنا flavored chicken، عندنا التاكو seasoning، عندنا كاري وعندنا paprika. Here we have bell peppers, we have yellow and orange. هنا عندنا فلفل مكبب، عندنا أصفر وبرتقاني، عندنا butter، عندنا سمنة. We have onions، عندنا بصل. We have Doritos، عندنا Doritos، وعندنا جبنة موتزاريلا، عندنا mozzarella cheese, and we have olive oil. And right here for our hamburger, cheeseburger and french fry crunch wraps، دي المكونات بتاعت الهمبرجر والبطاطس ساندويتش. عندنا هنا اللحمة المفرومة عليها 7 spice كاري وملح وفلفل وبصل. Right here we have our ground beef with 7 spice كاري, salt and pepper and onions. هنا عندنا بصل, we have onions. We have french fries, عندنا بطاطس متقطعة منقوعة في مية. عندنا here we have potatoes cut up into thin slices with water. We have mozzarella cheese, عندنا جبنة موتزاريلا سلايسات. And we have cheddar cheese in slices. وعندنا جبنة cheddar slices. And we have our tortillas. عندنا هنا tortilla. وعندنا السمسم بتاعنا بكذا زعتر وكذا حاجة. We have our sesame seeds with garlic, onion powder, and so many more. Let's get started with our chicken and Dorito crunch wraps. تعالوا معنا ونعمل السندوتش الفراخ والدوريتو بطريقة الشيف حنين. Let's start. Now let's start with our chicken. تعالوا مع بعض نعمل الفراخ بتاعتنا. But before we start, my hands are washed and I'm wearing gloves so I can make our beautiful chicken. So قبل ما نبدأ أنا غسل إيدي ولابسة gloves عشان نعمل الفراخ بتاعتنا. So let's start. So here we have our chicken. هنا عندنا الفراخ. نحط عليها التوابل بتاعتنا seasoning. Here's our curry and paprika. عندنا الكاري والبابريكا. That. We have our taco and chicken seasoning. عندنا seasoning بتاعت التاكو والفراخ. We have our bell peppers. هنا عندنا الفلفل الملون. That. So many colors. And we're going to add our onions. هنزود البصل. And we're going to add our oil. هنزود الزيت. وهنقلبهم كلهم مع بعض. So we get all the flavors together. Make sure you like, subscribe, and share.
make sure if you haven't yet joined 4 Crazy Kids, make sure you subscribe. ما تنسوش لو لسه ما دخلتوش في 4 Crazy Kids تعملوا subscribe. Now that we've finished mixing our chicken with all our seasonings, this is what it looks like. دلوقتي احنا قلبنا كل حاجة مع بعض ودي شكلها. Now we're going to spray our pan. هنرش الصينية بتاعتنا. And we're going to add our chicken. هنزود عليها الفراخ. I'm going to spread it out like that so that it all cooks evenly. وهنوسخهم على بعض كده نفردهم في الصينية عشان كله يستوي مظبوط. We're going to put these in the oven until they're all done. وهندخلهم الفرن لغاية ما يخلصوا. Now let's go work on our Chef Henny's special hamburger and French fries crunch wrap. تعالوا مع بعض نروح نشتغل على سندوتش همبرجر البطاطس بطريقة الشيف هاني. Let's get started and make our ground beef. تعالوا مع بعض نعمل اللحمة المفرومة بتاعتنا. In our ground beef, we have minced onions, salt and pepper, and curry, and 7 spice. في اللحمة المفرومة بتاعتنا عندنا بصل مفروم، عندنا ملح وفلفل، كاري و7 spice. هنحطهم مع بعض هنا في الصينية. We're going to spray first, spritzy. هنرش الأول. Make sure you get every corner so nothing sticks. Like that. And we're going to put our ground beef. وهنزود اللحمة المفرومة. This. Open. And we're going to press it down with our hands like that. With gloves. I'm wearing gloves. وهنحطهم كده بإيدينا. Make sure you like, subscribe, and share. And tell me in the comments what other recipes you want to see. Because I want to make the recipes that everyone wants to see. ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا. برضه تقولوا لي عايزين تشوفوا أكلات ايه هنعملها. Now we're going to put this in the oven. دلوقتي هندخلها الفرن. And while we're waiting for our meat and our chicken to cook, we're going to be frying our potatoes and our onions. عقبال ما اللحمة المفرومة والفراخ يستووا في الفرن، هنروح نحمر البطاطس ونحمر البصل. Let's go! Let's fry our potatoes. تعالوا مع بعض نقلي البطاطس بتاعتنا. Very carefully, make sure you have adult supervision with you because this is hot oil. Very, very careful. Hope everyone is enjoying today's recipe. Also, tell us in the comments if you tried a recipe and what did you think of it. ما تنسوش لو عملتوا الطبخة بتاعتنا قولوا لنا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الطبخة بتاعتنا وطعمها ايه لما انتوا جربتوها. بالراحة حط البطاطس بالراحة. Now that our French fries are all done right here, دلوقتي البطاطس المحمرة بتاعتنا خلصت. Now we're going to fry our onions. دلوقتي هنقلوا البصل. Onions very carefully. Yeah. Make sure you like, subscribe, and share. Tell me in those comments. Make sure you comment what you think of today's recipe and what other recipes you want to see. ما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، اعملوا لايك كبير كده، اكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا وعايزين ايه تشوفوا تاني. Now, while our onions are frying, we're going to be making we're waiting for our onions to fry, we're going to be making a very, very, very delicious sauce for our yummy food that we're making today. We're going to be making a cheese sauce. عقبال ما البصل بتاعنا يتحمر نروح نعمله صوص حلو 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 كتير، هنعمله صوص الجبنة. So let's get started with our sauce. Making our cheese sauce. Right here we have our butter. هنا عندنا السمنة بتاعتنا. We have 1 big spoon of flour with salt and pepper. عندنا معلقة كبيرة من الدقيق مع ملح وفلفل. هنزودها على السمنة. We're going to add it to our butter. And we're going to mix until it's like changes color. وهنقلب لغاية ما لونه يتغير شوية.
always, whenever you have someone making food, make sure you always say thank you. Because sometimes it gets very, very hot. And no matter what, if they turn on the air condition, they do whatever it is, it's still very hot. So make sure you say thank you. It's a very important thing to say. على طول لما حد يعمل لك الأكل أو أي حاجة ما تنسوش تقولوا شكرا، عشان على طول الناس بتقف في المطبخ والدنيا تبقى حر جدا، وحتى لو ولعت التكييف الدنيا تبقى حر، فلازم شكرا تكون على طول بتتقال. Smells good. ريحتها حلوة جدا. And this cheese sauce can be made with anything. والصوص اللي احنا الجبنة ده ممكن يتعمل مع أي حاجة. هو الصوص يمكن الدقيق مع البرر شايفينه لونه غامق شوية علشان احنا مستعملين دقيق اسمر اللي هو الهول ويت. بنحاول يعني نقلل في كل حاجة زي الدايت. You may see that our flour is a little bit brown. That is because we're using whole wheat flour. We're trying to make this, we try to make all our recipes healthy so that it's not as like a lot of like junk food, and it's very healthy for you to eat. Now we're going to add our milk. دلوقتي هنزود اللبن 1 cup. كوباية واحدة. And we're going to mix. وهنبدأ نقلب لغاية ما يبقى يتقل شوية. Until it gets a little bit thick. زي القوام بتاع البشاميل. Like a bechamel sauce. And they're very similar, is that at this sauce you add a little bit of cheese. And you can always use whatever cheese type you want. وتقدروا تستخدموا أي نوع جبنة انتوا عايزين. Make sure you give a big thumbs up in 5, 4, 3, 2, 1. ما تنسوش تدوا big thumbs up for 5, 4, 3, 2, 1. ما تنسوش تدوا big thumbs up. And subscribe if you haven't yet. Join 4 Crazy Kids. We're an amazing channel. Now our mix is starting to thicken. دلوقتي الصوص بتاعنا بدأ يتقل. And we have the fire on low. وموطين النار. Now we're going to add our cheese. وهنزود عليه الجبنة. And again, you can use whatever type of cheese you want. وتقدروا تستخدموا الجبنة من اللي انتوا عايزينها. We're using cheddar cheese. احنا بنستخدم جبنة للتشيدر. Now we're going to keep mixing. هنبدأ نقلب لغاية ما يبقى cheese sauce. We're going to keep mixing until it's a cheese sauce. ريحته حلوة جدا. It smells very, very good. Make sure if you haven't yet joined 4 Crazy Kids, make sure you subscribe. ما تنسوش لو انتوا ما اشتركتوش لسه في 4 Crazy Kids اشتركوا عشان احنا قناة حلوة جدا. If you like your cheese sauce to be a little bit spicy, you can add hot sauce. لو عايزين الصوص بتاعتكم بتاع الجبنة يبقى حامي شوية، تقدروا تحطوا شوية hot sauce. We're going to add a little bit. هنزود احنا شوية. And make sure to always keep mixing. تنسوش تبقى على طول بتقلبوا. ريحتها حلوة جدا. It smells very, very, very good. Now we're going to let this cool. هنسيب الصوص بتاعنا يبرد. And while we're waiting it for cool, let's go work on our crunch wraps. تعالوا مع بعض نشتغل على السندوتشات بتاعنا. Let's go! Our chicken and our ground beef are all done. دلوقتي عندنا الفراخ بتاعتنا خلصت زي ما انتوا شايفين هنا. واللحمة المفرومة بتاعتنا برضو خلصت. Now let's put together our chicken and Dorito crunch wraps. تعالوا مع بعض نعمل السندوتش بتاع الفراخ والدوريتو بطريقة الشيف هني. Before we start, our chicken, we put some ketchup on it so that it gives it more flavor. But it's always optional. You don't have to add ketchup. قبل ما نبدأ زودنا على الفراخ كاتشب عشان تديها طعم أحلى، بس انتوا اختياري مش لازم تحطوا. So let's start. First things first. We're going to take our butter. أول حاجة هناخد السمنة بتاعتنا كده. And we're going to wipe our pan with butter. وهندهن الصينية بتاعتنا بالسمنة. Make sure everything is all buttered. متنسوش تخلوا كل الحتت بتاعتها مليانة فيها سمنة. Make sure you like, subscribe, and share. Tell me in the comments. Make sure you comment. Don't forget to write in those comments. ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناة، اعملوا لايك، اكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم فيها. Now
we're going to add our tortilla. دلوقتي هنزود التورتيلا بتاعتنا. We're going to take one like this, and we're going to do half and half, like that. And I'm going to take another one, put it next to it like that. Make sure you have some on the top so that after we finish we can fold it. متنسوش تخلوا برا شوية عشان نخلص نقفلوه. Going to add another one like this. I'm going to put one right here like that, making sure that there's no space. That, and putting more like this. Right. Put one in the middle like that. Make sure that there's no spaces. Now we're going to add our cheese. دلوقتي هنزود الجبنة بتاعتنا. Take our cheese. I'm going to sprinkle it over. Make sure you like, subscribe, and share. متنسوش تعملوا like. This recipe is a very easy recipe and it shouldn't take you any time. الأكلة دي سهلة جدا متاخدش وقت خالص. ممكن تتعمل في أي حتة and it could be done anywhere. Now we're going to add our chicken. دلوقتي هنحط الفراخ بتاعتنا. Going to mix it first. ريحتها حلوة جدا. Now we're going to put it on. And the tortilla that we're using, you can find anywhere in any of the stores around you. And the type that we're using is whole wheat, but you can always use white tortillas. Now we have our chicken. دلوقتي حطينا عندنا الفراخ. Now we're going to add our Doritos. دلوقتي هنزود الدوريتوس. التورتيلا اللي احنا بنستخدمها ممكن تلاقوها في اي حد سوبر ماركت حواليكم. ممكن تستخدموا الوايت اللي هي البيضة وممكن تستخدموا الهول ويت. اللي هو يعني بالدقيق الابيض او بالدقيق الاسمر. احنا مستعملين بالدقيق الاسمر يعني اخف شوية. Now we put our Doritos on. دلوقتي احنا حطينا Doritos. Going to add the rest of our chicken. هنزود الفراخ اللي باقي. Now we put the rest of our chicken. دلوقتي حطينا الفراخ بتاعتنا اللي فاضلة. Now we're going to add our cheese. هنزود الجبنة تاني. Make sure you like, subscribe, and share. Make sure to share with all your family and friends so that we can grow subscribers. ما تنسوش تعملوا like, share مع كل الناس حواليكم عشان نزيد السبسكرايبرز بتاعتنا. Now we put our cheese. دلوقتي حطينا الجبنة. We're going to add 2 more tortillas. نحط tortilla 2. One like this. And another one. This, and we're going to close it. وهنقفلها كده. Like that. Make sure you have everything closed. ما تنسوش كل حاجة تكون مقفولة. Closed. دلوقتي كلهم اتقفلوا كده زي ما انتم شايفين. وهنحط عليهم وهندهنهم بالسمنة. And we're going to put butter on top so that it gets a nice color عشان تاخد لون حلو. Now this is what it looks like after we put the butter. دي شكلها بعد ما حطينا السمنة. Going to put some sesame seeds on top. هنزود عليها شوية سمسم.
And these sesame seeds are a combination of different seeds. It has onion powder, garlic powder, chai seeds, sesame seeds that are white and brown. سمسم ده سمسم أبيض، سمسم بني، عليه توم باودر، عليه بصل باودر، عليه كل حاجة، وعليه زعتر. Now this is what it looks like. Now we're going to put it in the oven. وهندخلها الفرن just so that the cheese melts and it gets toasted. لغاية ما الجبنة تسيح وتاخد لون حلو. Now we're going to work on Chef Henny's special hamburger and French fries crunch wrap. دلوقتي هنروح نشتغل سندوتش الهمبرجر والبطاطس بتاتش الشيف هني وطريقة الشيف هني. Let's go. Started or make Chef Henny's special cheeseburger and fries crunch wrap. تعالوا مع بعض نبدأ نعمل أحلى سندوتش همبرجر وبطاطس بطريقة الشيف هني. يا رب يعجبك يا صفا. So first we take our butter. أول هنعمل بتاع بالسمنة. Like that. Cool, yummy. Also, if you want to see another recipe that we made, you can click up here. لو عايزين تشوفوا حاجة تانية احنا عملناها تقدروا تدوسوا فوق هنا وهيطلع لكم فيديو تاني. بس ما تشوفوش قبل ما تخلصوا الفيديو ده. Like that. Now we're going to add our tortilla. دلوقتي هنحط التورتيلا بتاعنا. One like this. Like this. Make sure to tell me in the comments what recipes you want to see so I can make recipes that you guys want to see. ما تنسوش تحت في الكومنتات تقولوا لي ايه الاكلات او اي الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها عشان اعملها عليكم انتوا. So now we're going to put our cheese. دلوقتي هنحط الجبنة. Now let's put our cheese. تعالوا مع بعض نحط الجبنة. We're going to take our mozzarella cheese. You can use whatever type of cheese you want. احنا هنستخدم جبنة موتزاريلا بس انتوا تقدروا تستخدموا الجبنة اللي انتوا عايزينها. ما تنسوش تعملوا لايك. Don't forget to give this video a big thumbs up. We're just gonna keep putting all our cheese. Now we've put our cheese. دلوقتي احنا هنحطنا الجبنة. We're going to put our ground beef. هنروح نحط اللحمة بتاعتنا. Now we put our ground beef. دلوقتي احنا حطينا اللحمة المفرومة بتاعتنا. We're going to add our cheese sauce. هنحط الصوص الجبنة اللي احنا عملناه مع بعض. Take our sauce and add it on top. Now that we put our cheese sauce, دلوقتي احنا حطينا الصوص الجبنة اللي احنا عملناه. Now we're going to add our fried onions. هنزود عليها البصل اللي احنا حمرناه. This recipe looks very delicious. الأكلة دي شكلها حلو جدا. شكلها برضه هيبقى طعمها حلو جدا. And it looks like it's going to be really, really delicious. This is what it looks like after we put our onions. دي شكلها بعد ما حطينا البصل. Now we're going to add our french fries. دلوقتي هنحط البطاطس المحمرة بتاعتنا. One. زي كده. عشان كل قطمة تاكلوها تكون فيها كل نوع احنا عملناه. Because you want to put in every single place so that every bite you take has every single flavor. This is what it looks like after we put our french fries. دي شكلها بعد ما حطينا البطاطس. Now we're going to add some pickles and jalapenos. دلوقتي هنزود عليها شوية خيار مخلل وفلفل حامي مخلل. These are optional. دي اختياري بس بيدوا طعم حلو في الأكل. These are optional but they always give some delicious flavor in the food.
Now we've added our pickles and our jalapenos. دلوقتي احنا حطينا خيار مخلل والفلفل حامي المخلل. Now we're going to add some more cheese. دلوقتي هنزود شوية جبنة تاني. This is what it looks like after we put our cheese. دي شكلها بعد ما حطينا الجبنة. Now we're going to add our tortillas. Put butter on top. دلوقتي هندهنها بالسمنة بتاعتنا. Like so. Make sure you get butter everywhere so that when you put it in the oven it gets a nice color. متنسوش تحطوا زبدة في كل حتة عشان لما تدخل الفرن تاخد لون حلو. This is what it looks like after we put the butter. دي شكلها بعد ما دهناها بالسمنة. Now we're going to add some sesame seeds. دلوقتي هنحط شوية سمسم. Now we're going to put it in the oven. دلوقتي هندخلها الفرن. I will be back when it's all done. But before we go, make sure you like, subscribe, share, and tell me in the comments what you think of today's video and what other recipes you want to see. دلوقتي هنروح ندخلها الفرن. بس قبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا وعايزين تشوفوه تاني. Let's go. Everything is all done now. دلوقتي كل حاجة عندنا خلصت. Right here we have Chef Hennin's special chicken and Dorito crunch wrap. هنا عندنا سندوتش الفراخ والدوريتو بتاتش بطريقة شيف هنين. Like that, so pretty and so delicious. And right here we have Chef Hennin's special cheeseburger and french fries crunch wrap. هنا عندنا سندوتش الهمبرجر بالبطاطس بطريقة بتاتش الشيف هنين. Here's our amazing cheese sauce. هنا عندنا الصوص التشيز اللي احنا عملناه مع بعض. Now let's cut into it and see what it looks like. تعالوا مع بعض نقطعها ونشوف شكلها ايه من جوه. We have Chef Hennin's special chicken and Dorito crunch wraps. This is what it looks like on the inside. هنا عندنا سندوتش الفراخ بالدوريتو بالتاتش with the special touch والطعم الشيف هنين. هنا زي ما انتم شايفين شكلها هي جوه. تعالوا مع بعض ندوقها. So let's cut into it. Whoa, look how cheesy it is. That's crunchy. That. Let's try. Put it in some cheese sauce. That is so good. طعمها حلو جدا. You taste the cheese. You taste the Doritos. You taste the chicken. You taste every single thing we put in this. هلاقي كلها طعمها كله كده باين. بص زي ما انتوا شايفين كلها جوه. طعم الدوريتوس موجود، طعم الفراخ موجود، طعم كل حاجة موجود حطيناها. هنا عندنا الساندويتش الهمبرجر والبطاطس بالتاتش بتاع شيف هنين. Right here we have our Chef Hennin's special hamburger and french fries crunchy wrap. Now let's try it. Same thing. Let's cut into it like that. Oh, crunchy. That. There's the taco right there. Put some more cheese sauce on it. A lot of cheese sauce. That is really good too. I can have this every day, every time. كل الحاجات اللي احنا عملناها طعمها طالع. تدوقوا الفرنش فرايز، الصوص اللي احنا حطاه من جوه، الجبنه، الهمبرجر، كل حاجه احنا حطيناها من جوه طعمها طالع زي ما انتم شايفين كده من جوه. Everything that we put inside you can taste like that. There's our ground beef and there's our jalapeno and our french fries. كل حاجة طعمها طالع. Make sure you like, subscribe and share. And write in those comments what you think of today's recipe, what other recipes you want to see, and one more special question. Guess what we will make next week? Will it be a dessert, a juice, or food? ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده، اكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا.
عايزين تشوفوا ايه؟ وسؤال كمان، خمنوا هنعمل ايه الاسبوع الجاي؟ هنعمله عصير، حاجة حلوة، ولا هنعمله أكلة؟ And we'll see you next time on 4 Crazy Kids. Bye! Yummy.